Everyone has joined. Clement, are you there? Okay, this is the last part in your today's meeting. Okay. So importance from the consumer point of view. So we were discussing about the Maggie. Okay. So what happened in the Maggie almost 5 years back? Some of the customers and consumers also, they filed the case against the Maggie. They're stating that the Maggie is harmful for the health. Then what happened? So it become a spread. It's become a spread information. So it will give some alert to the other customers not to buy the product. So the CPA, Consumer Protection Act, is acting as a some spread exploitation media. So what is that? Whenever if any kind of a complaint raised from any kind of a product or any kind of hotel, even in our in day-to-day news, we are seeing that the so and so hotel, in this so and so hotel, they are doing mixing with certain things. The goods la, for example, biryani la mix up பண்றாங்க, இது பண்றாங்க, அது பண்றாங்க. It is coming into the news, right? So automatically what will happen? Then all the customers will get aware about the particular news. Then they will get away from the certain harmful effects. Okay. So the CPA acting as a one of the major role in the consumer's life. Next one. Importance from the businessman point of view. The Consumer Protection Act is very much important from businessman point of view also. Why? Because CPA எப்படி வந்து ஒரு police officer இருக்கிறார், police how far all the citizens are obeying the rules and regulation, and they are getting afraid that if we are involving any kind of a act which is prohibited by law, we will get arrested. Like this, the businessman also, they will be very conscious while they are manufacturing the product, while they are doing any kind of a production of the product. Why? Because the CPA is acting as a committee. It is acting as a one of the major role in their everybody's life, not only in the customer's life. It is acting as an important role in the businessman life also. So the businessman will act almost with a society oriented. They will be producing all the product with almost care. Okay, next one, social responsibility. So what is called social responsibility? So each and every businessman, they knows very well that if we are involving in any kind of any kind of like malpractice or any kind of things like ஏதாவது ஃபுட்ல ஏதாவது கலப்படம் பண்றது, இல்ல ஏதாவது டூப்ளிகேட் பார்ட்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணி ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் பண்றது, if they have involved in any kind of a such activity, definitely their image, brand image will go, as well as it will affect their company's name, as well as then they will lose their customer also. So that CPA is acting as a major role in their businessman life. And then government intervention. So what is called government intervention? As I told you, if any kind of a problem occur in any kind of a company or any kind of a food industry, இல்ல ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து ஏதாவது பண்ணிருக்காங்க, பிகாஸ் ஆஃப் நிறைய இதுல பார்த்தோம் ரீசெண்டா, என்னப்பா ஈவன் மை LSM ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல்சோ தே டோல்ட் மீ, ஸ்லைஸா ஏதோ ஒரு ட்ரிங்க்ஸ் குடிச்சதுல ஒரு குழந்தை இறந்துச்சுன்னு ரீசெண்டா ஒரு நியூஸ் வந்தது. என்னது மாதிரி என்ன நியூஸ் அது? Can anyone share me? Slice juice, right? So இது மாதிரி if any kind of such issues occurred in Kerala. If any kind of such issues come, immediately it's coming to all the publics, okay, through by media.
Okay, the media acting as a major role to bring all this kind of news to the public. Okay, so all the businessmen will be very aware that if they involved in any kind of a such activity, definitely it will spoil their image as well as they will lose the market also. Okay, next one, consumer is the purpose of a business. So CPA is acting as a eye to all the consumers. CPA will be watching, Consumer Protection Act will be watching each and everybody's business process. Just like that, you can't start any kind of a hostel. Just like that, you can't start any kind of a hotel. So you can't able to open all the shops with your own with your own wish. Maybe there are certain shops are there proper license வாங்காம நடத்துறவங்க இருக்காங்க. But very well, sometime நீங்க பார்த்தது உண்டு. Almost 1 year back, sometime மெடிக்கல் ஷாப் எல்லாத்தையுமே வந்து பார்த்தாங்க. ஈவன் டாக்டர்ஸ் ஆல்சோ டாக்டர்ஸையும் வெரிஃபை பண்ணாங்க. ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்லி ரெஜிஸ்டர்ட் டாக்டர்ஸ், அது மாதிரிலாம் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ த சிபிஐ இஸ் ஆக்டிங் அஸ் சம் flying squad mari to verify all the things to make sure that everything is going as per the standard. Okay, next one, need of the Consumer Protection Act. Why we need a Consumer Act? Okay, so social responsibility, as I told you, this Consumer Protection Act acting as a social responsibility not only to the customer, it will create some responsibility in the mind of the seller also. Why? Because as I told you, if they involve in any kind of a thing which is against of the consumer interest, definitely it will spoil their name. Next, increasing the awareness. So it creates awareness. So each and every businessman, they knows very well that if we are not going to give a quality product, if they are not maintaining the standard, definitely we will be punishable by the CPA. They knows very well. So everyone will be very alert while they are manufacturing the product. As well as consumer satisfaction is very much important. Please mute yourself, everyone. And consumer satisfaction, as we know that consumers are king. All the business, all the factories, all the companies are running for the consumers, right? So if there is no consumers, then you could not able to do anything. So consumer is a king. Everybody is working for the consumer need. So it is very much important that we have to provide a quality product to them. Next, survival and growth of business. If you want to survive in your business, if you want to improve your business, what you have to do, you have to fulfill your customer interest. That is very much important. To fulfill your customer interest, as well as if you want to sustain in the competition, what you have to do, you have to maintain the standard. That standard is very much important, right? Whatever you are promising, for example, you mentioned in this Complan, nariya health drinks irukku, Complan irukku, Horlicks irukku, Boost irukku, etc. A lot of thing is there. So if you read their instruction, the manual on the package, they will be mentioning Complan kudichingna valarveenga, இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா வெயிட் போடுவீங்க, இதை சாப்பிட்டீங்கன்னா லீன் ஆவீங்க, right? So whenever you consume the product, whatever promise they have given, that must be reflected in your result. Could you able to understand? If not, the customers will not stand with a particular product. Okay, for example, சில soap சொல்லுவாங்க, if you use this soap, you will become a fair. If you use this soap, you will not get a pimple, right? So அதை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா that result must be the similar what they have promised. That is very much important. So this is the Consumer Protection Act is very much important, which will be cross verifying all the things from the customer's point of view. So that's all. This is the important 5 mark. What are the importance of Consumer Protection Act in the mind of consumer, businessman and the society? Next, rights of consumer. In the question vandது business analytics students க்கு. So நிறைய பேருக்கு தெரியல எழுதுறதுக்கு. Even நிறைய students, please make sure that you know the answer for this all the things. First one, rights of consumer. This is a very much important question you will be getting in the 5 marks as well as the 10 marks. These are the basic rights. Rights to safety, rights to information, right to choice, right to be heard, right to seek redressal, right to consumer education, right to basic needs, right to healthy environment. Let's see one by one. First one, right to safety. What is called right to safety? To be protected against the marketing of goods and provision of services that are hazards to the health and life. Right to safety in the sense, see, whenever you buy a product, it is the duty of the seller to communicate all the information to the buyer. For that purpose only, in all the product, on the description, in the wrapper, they may be mentioned that
direction to use, do and don't. Have you noted down? So already I told you, whenever you buy any kind of a medicines, they might have clearly mentioned the dosage. இவ்வளவுதான் நீங்க dosage எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. You have to keep away from the sunlight. You have to keep away from the children. Like this, some information and quote will be mentioned. Okay, so as a customer, we have a rights to safeguard ourselves. In case if it is not fulfilled by the businessman, then we can file a case against a particular person. Next one, right to information. What is called right to information in the sense, as a customer, whenever we pay a money, we have to get a clarity with the product. For example, நீங்க ஒரு dishwash வாங்க போறீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன். I don't think so everybody will be familiar with the dishwash. Okay, so just like that, you can't able to get a dishwash. There are some literate people who always will be going through lot of reviews before buying any kind of a product. So online la எப்போதுமே நீங்க ப்ராடக்ட் வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, ரிவ்யூஸ் பாப்பீங்க, ரேட்டிங்ஸ் பாப்பீங்க, as well as அவங்களோட ஃபீட்பேக்ஸ் பாப்பீங்க. சில நேரத்துல ஆன்லைன்ல வாங்காம நேர்ல போய் வாங்கும்போது என்ன பண்ணுவீங்க, you will be asking all the things, all the queries of yours from the seller. Okay, so that time whenever you are asking the question, you have a full right to get all the information about a particular product. Okay, it is the duty of the seller to communicate all the things to the buyer. They should not neglect, they should not refuse. Okay, they have to clarify all the doubt. Okay, that is called right to information. Could be able to understand what is called right to information? ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்குறீங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட்டை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணக்கூடாது, what are the things I need to do. Okay, if any kind of a problem occur, where I can approach, where to contact, to whom I can contact, to which number I can contact. நீங்க கேக்குற எல்லா கொஸ்டினுக்குமே அந்த செல்லர் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும். You have a full rights. நீங்க வந்து கொஸ்டின் கேட்கும் போது என்ன சார் இவ்வளவு கொஸ்டின் கேக்குறீங்க, நீங்க பொருளை வாங்கினா வாங்குங்க, வாங்கக்கிட்டி போங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. You have a full rights. You can fight for your rights. That is called right to information. Next one, right to choice. What is called right to choice in the sense, as a consumer, we have a full freedom to choose our product. Okay, the seller should not force you to choose any kind of a product. For example, ஒரு ஷாப் போறீங்க, you are asking one particular brand of the product. Sir, எனக்கு இந்த brand facial cream வேணும்னு கேக்குறீங்க. Actually அந்த facial cream அந்த brand அந்த கடையில இல்ல அப்படின்னா, the particular seller act very smartly. Some people will say openly that, sir, sorry sir, that brand is available. Sorry, that brand is not available. Give me your specification. Once I receive, I'll let you know. Or else please come and meet us after 2 days. I will buy the stock and I will give you. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அது இல்லனே சொல்ல மாட்டாங்க. They will act very smartly that, sir, இந்த ப்ராடக்ட் இல்ல, why can't you choose this product? இந்த ப்ராடக்ட் சூஸ் பண்ணிக்கோங்களேன். This will be very suitable for your skin. Why can't you choose this, that? So indirectly they will convince you, indirectly they will persuade you to choose the product. Okay, in such situation, if you bothers you, if you feels that it is irritating, because for what product specification you want, and then for what product you went to the shop, if it is not available, you have a full right to come out of the shop. Okay, in case if the particular seller is forcing you to buy a product, in the sense, you have a full right to argue with them. Sir, நான் என்ன ப்ராடக்ட் கேட்டனோ அதை மட்டும் கொடுங்க, you don't force me. Like that you can talk. Could you able to understand these 3 things? Students, could you able to understand these 3 concepts? Right to say, yes, ma'am. Right to information, right to choice. So yes, ma'am, வாங்கும்போது you can get all the information relevant to the product. Then right to safety, in the sense, you have a full right to make sure that whether the product is suits to you or not. அதால ஏதாவது dangerous வருமா, you can ask them. There is no any kind of a hesitance to be from the customer's point of view. இந்த கொஸ்டினை கேட்டா அவங்க தப்பா எடுத்துப்பாங்களா அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது. You can ask. Exactly. The right to choice, in the sense, you have a full right to choose any kind of a product. Even whenever you go any kind of a showroom, any kind of a supermarket, sometimes each and every brand will be there. Over brand சில sales representative will be there. Even நீங்க tag கூட பார்த்திருப்பீங்க, especially girls, whenever we go to buy any kind of some some makeup items or some like FMCG product எல்லாம் போனீங்கன்னா அங்கங்க Lakme ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒரு லேடி நிப்பாங்க, Maybelline அது ஒரு லேடி இருப்பாங்க, right? So for each and every brand, some sales representative will be there. They will be indirectly will convincing you. Okay,
So doesn't mean that you should convince. If you are satisfied with the particular product demo and product testing, all the things, you can buy a product. Okay, so always the customer, we have a full right to choose a product. No one should force you to buy it. Next one, right to representation. What is called right to representation in the sense to express consumer interest in the making execution of the government policy. For example, ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கினாங்க, உங்க வீட்டுல ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்கியிருக்கீங்க, அந்த ப்ராடக்ட்டை சாப்பிட்டு யாருக்கும் எதுவும் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த பர்டிகுலர் கன்சியூமரால வர முடியல அப்படின்னா the other representative, they can go and represent, okay, the person who is having a bill, okay, the person who is having a bill or proof of evidence that you bought the product from so and so product, so and so company or so and so shop. Because of the product you met any kind of an accident, because of the product something happens to you, you have a full right to file a case against them. Could you able to understand what is called right to representation? So what is called representation in the sense, sometimes any kind of a representative of the consumers can file a case against them. Okay, next one, best example is, have you seen one movie, the Sneha oda son varu idu velaikarana enna movie maadu, VIP வேலைக்காரன் தான் மேம். அந்த மூவில வேலைக்காரன் தான் மேம். அந்த மூவில பாத்தீங்கன்னா ஸ்னேகாவோட சன்னுக்கு தான் நினைக்கிறேன் ஏதோ ஒரு ஹெல்த் ட்ரிங்க் சாப்பிட்டு அடிக்ட் ஆயிட்டு அந்த அவங்களுடைய லாஸ்ட் மினிட்ல கேன்சர்னு சொல்லுவாங்களே மேம், கேன்சர்னு சொல்லிடுவாங்க. அது வந்து எப்படி ப்ரூவ் பண்றதுன்னு தெரியாம என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, she will start to consume the particular product and she will prove that see இது சாப்பிட்டதால எனக்கும் இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்ட்டு. சோ நான் அது மாதிரி பண்ண சொல்லல. நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா, in case if any kind of a consumer is faced a certain issue in the sense, their representative also file a case. Thing is, you should have a proper evidence with you that you bought a so and so product with a particular company or particular shop. That is very much important. Next, right to seek redressal. As a customer, we have a full right to seek a redressal. Redressal na enna na compensation vaangradhu. Okay, there are certain forum we are going to see in the next slides. There are certain forum where you can approach. Ma'am, நாங்க எங்க approach பண்ணோம்? இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம், அதனால எங்களுக்கு கலப்படம் இருக்கு, இல்லாத ஃபெயிலியர் ஆச்சு, அந்த ப்ராடக்ட்டை யூஸ் பண்ணதால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த ப்ராடக்ட் இஸ் ப்ராப்பர்லி நாட் மேனுஃபேக்சர்ட், ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் ஒரு ஹீட்டர் வாங்குனீங்க, ஹீட்டர் வாங்கி ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் டைமே போடுறீங்க, யூ காட் ஷாக், நல்லா ஷாக் ஆகி யூ மேட் அன் மேஜர் இன்ஜுரி இன் தி சென்ஸ், யூ கேன் ஃபைல் அ கேஸ் அகேன்ஸ்ட் த பர்டிகுலர் பர்சன். If it is a problem of poor manufacturing in the sense, poor manufacturing defect in the sense, definitely you can file a case, right? So that is called right to seek a redressal. Whenever you face any kind of issues, you should know where you can approach, where you can get a redressal machinery, where kind of a where you can get a solution. That is called right to seek a redressal. Net right to consumer education. What is called consumer education in the sense, to acquire the knowledge and skill necessary to be informed consumer. For example, or gas cylinder வாங்குறீங்க, do you think all the housewomen and ladies they know how to fix the regulator? Gas and the cylinder change பண்ண எல்லாருக்கும் தெரியுமா? வீட்ல எல்லாருக்குமே தெரியாது. இல்ல மேம், எனக்கும் தெரியாது. சிலிண்டர் கேஸ், அந்த கேஸ் ஒன்ஸ் காலி ஆச்சுன்னா எனக்கு சேஞ்ச் பண்ண தெரியாது. I will be depending on my husband. I will be making call to my husband. Even I do not know how to fix it because it's very danger. எல்லாருமே அதை டக்கு டக்குன்னு பண்ண முடியாது. பட் we should understand, அதாவது சொல்றாங்க, we should know the education as a it's the rights of the consumer to get the education. As well as பாத்தீங்கன்னா கேஸ் வாங்கும் போதே பாத்தீங்கன்னா சில கன்சியூமர்ஸ் they will cross verify கேஸ் லீக் ஆதா இல்லையான்னு செக் பண்ணுவாங்க, அந்த தண்ணி ஊத்தி செக் பண்ணுவாங்க. Like this, whenever you buy a product you can check. Okay, சில ப்ராடக்ட்லாம் பாத்தீங்கன்னா shake பண்ணும். For example, whenever you buy any kind of a product, you know very well, shake before use, right? You'll be getting certain information about the product. Even whenever we buy a mobile, even whenever you buy a mobile, initially the shopkeeper will be giving you, sir first charge போடுங்க sir, ஒரு full day charge போடுங்க இல்ல full night charge போடுங்க, full battery ஏறட்டும், இது மாதிரி எல்லாம் சொல்லுவாங்க. லேப்டாப்ல வாங்கினா you have to charge fully. So as well as they will be giving you certain condition that sir battery fulla காலியான அப்புறம் சார்ஜ் போடுங்க. If you use mobile like this, if you use laptop like this, it will give you the long life. சில பேர் பாத்தீங்கன்னா battery fulla charge. Guys, please mute yourself. Please mute yourself. Mute yourself. Okay, so what you supposed to do in the sense, rise to consumer education.
In case if you have any kind of a doubt, you can get a clarity with the consumer how to use it. புரியுதுங்களா? யூஸ்வலாவே ஒரு மொபைல் வந்து லாங் லைஃப் வரணும்னா என்ன பண்ணுவோம்னா, you know very well that பேட்டரி ஃபுல்லா காலியான அப்புறம் தான் சார்ஜ் பண்ணும். பட் we are not doing that. கொஞ்சம் கம்மியா இருந்தாலே போட்டுறது. as well as whenever we go outside, நான் எப்போதுமே காலேஜ் கிளம்பும்போதோ இல்ல வெளியில போகும்போதோ பேட்டரி ஃபுல்லா ஆகிட்டு நம்ம போறது உண்டு. ஸோ சில பேர் பாத்தீங்கன்னா எப்போதுமே சார்ஜ்லயே போடுவாங்க, சார்ஜ்ல போட்டே பேசுவாங்க. ஸோ தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் which will spoil the product life. Okay, so as a customer, we have a right to get a proper education about the particular product. That either we can study by ourselves by reading the manual, or you can ask the particular seller to explain. Next, right to the basic need. What is called basic need? The guarantee, the warranty, and what are the offers. Sometimes 1+1 ன்னு சொல்லுவாங்க. And then சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட் குள்ள on the package they might have mentioned that inside the package certain things included அப்படின்னு இருக்கும். பட் ஓபன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இருக்காது. சிலது பாத்தீங்கன்னா if you buy 200 grams 500 grams is extra ன்னு போட்டிருக்கும். But almost everyone will fulfill their promise. சில நேரத்துல வந்து in case if you feel that it is missing, in the sense you can call them, sir, you told me that 1+1 offer, it is not there. Then you said that 200 grams, if you buy 200 grams extra 500 grams will be there inside the packet itself, but it is not there. So like this you can ask. Then if the guarantee card is missing, if the warranty card is missing, okay, like this you can ask. சில நேரத்துல பாத்தீங்கன்னா right to basic need. For example, if you go to the hotel, if the product is, the food is not in a good quality manner, if it is not, if the, you know, sometimes சில insect லாம் விழுந்திருக்கும். So you no need to you know, bear it up. You can ask them why you're doing like this, is not like this. If you're buying a water bottle, 10 rupees water bottle வாங்குறீங்க, seal open ஆயிருக்குன்னா you no need to buy it. Okay, the basic thing like food, clothing, shelter, health care, இதுக்கெல்லாம் நீங்க காம்பன்சேட் பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது. சில பேர் வந்து இப்ப வீட்டுல ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குறோம், சின்னதா ஒரு முடி இருந்துச்சு, ஒரு சாப்பாடு செய்யறோம், சின்னதா முடி இருந்தா நம்ம தூக்கி போட்டு சாப்பிடுறோம், அது வீட்டுல சமைக்கிறது, வீட்டுல இருக்குது வேற. பட் ஹோட்டல்ல போனோம்னா நம்ம வந்து we are paying money for it. For each and every price whatever we are paying, the seller is responsible for that. Okay, if the food is not in a good taste as per the standard, as per the promise what they have given, if the product, ஒரு ஹோட்டல் போறீங்க, ஃபுட்ல ஃபுல்லா சால்ட் இருக்கு, நீங்க டாலரேட் பண்ணி சாப்பிட்டுருவீங்களா? இல்ல, you will change, you will exchange, you will ask the particular person, what is this sir, it is not as per the taste, right? So you no need to compensate. ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்க, they are not doing a proper treatment, there is no proper treatment, there is no proper care, there is no proper nurse facility, nurse லாம் வந்து ப்ராப்பரா அவைலபிளா இல்ல, there is no proper ventilation, or certain things is not, certain infrastructure is not good. So what they are trying to say, for some basic need you no need to compensate. As a consumer we no need to compensate. See guys, the slide might be one, but you can explain a lot of things. Could you able to understand? Being a MBA students, first you should know the meaning of it. As a faculty I can tell you what is the meaning of it. I can give you, I'm giving you a lot of example. You can add your own example also at the time of writing your examination. That is very much important. Don't say that ma'am only small thing is there, small content is there, how can I write it for the 4 and 5 pages? You people are MBA students, then you should know how to elaborate the thing. Even I have shared you the PDF again and again. I'm telling you 300-page PDF is there with you in the GCR, which contain lot of information. You just go through. Next, right to health environment, to live and work in the environment which is neither threatening or dangerous. For example, ஒரு ஈவன் காலேஜ் போறீங்க, ஒரு கம்பெனிக்கு போய் ஒர்க் பண்றோம், if the environment is not suitable, even நம்ம நீங்களே சொல்றீங்க cooler is not clear, yeah, again we are raising a complaint, right? So like this, if any kind of a thing is not as per the standard, if they are not maintaining the quality, if it is not you know, as per the prescribed manner, and if it is create any kind of a harmful effect to the citizens, then you can definitely raise a complaint. Okay, these are all the basic rights. So then are you clear with this? Everyone, are you clear with this? Shall I move on? Yes, ma'am. Okay, Yes, okay. ma'am. Next we are going to see what are the consumer responsibility. So இவ்வளவு நேரம் செல்லர் என்ன பண்ணுவோம் சொல்லியாச்சு, what are the rights we have னு சொல்லியாச்சு. As a consumer நம்மளுக்கு என்னென்ன ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இருக்கு, we should know that. First one, consumer must exercise his rights. நான் சொன்னேன் இல்லையா, what are the rights? These are all the rights. Okay, we no need to bear certain things.
நான்லாம் கண்டிப்பா சண்டை போடுவேன். ஒரு கடையில போறேன், ஒரு ஏதாவது என்னது ஆஸ் பர் ஸ்டாண்டர்ட் இல்ல, நல்லா இல்லன்னா கண்டிப்பா நான் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுவேன். சில பேர் டாலரேட் பண்ணுவாங்க. சீ பாவம் பரவால்ல, அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சாப்பிடணும். Why we need to adjust? We are paying money for that. Okay, we no need to adjust. எஸ்பெஷலி இந்த மோஸ்ட்லி இதுல என்ன நடக்கும்னா, இந்த பிரியாணி ஷாப்ல இது நிறைய நடக்கும். என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, ரைஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரே ரைஸ் தான் இருக்கும். சிக்கன் பிரியாணி இருந்தாலும் சரி, மட்டன் பிரியாணி இருந்தாலும் சரி, ரைஸ் ஒன்னே தான் இருக்கும். அந்த ஃபிளஷை மட்டும் கறியை மட்டும் உள்ள வச்சிருவாங்க. சிக்கன் பிரியாணினா சிக்கன் பீஸ் இருக்கும். ஆனா அந்த பிரியாணி ரைஸை போட்டு இதான் சிக்கன் பிரியாணி. மட்டன் பிரியாணினா மட்டனோட இதை வச்சுட்டு போட்டு அதை கொடுத்துருவாங்க. குஸ்கானா அந்த ஒயிட் ரைஸை மட்டும் கொடுப்பாங்க. இது மாதிரிலாம் இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் சில பேர் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆக்சுவலி ஒன் டைம் ஐ ஃபவுண்ட் வித் பர்டிகுலர் ஹோட்டல் பர்சன் ஆல்சோ. You know very well, mutton biryani will give you the different taste. Chicken biryani will give you the different taste, right? So, certain things we no need to bear it up. Even hospital, நீங்க patient இருக்காங்க, trips ஏத்துறாங்க, trips வந்து almost முடிய போகுது, nuts availability இல்லனா, you can raise a complaint, you can shout, you have a full rice, you no need to bear it up. Okay, even bus also, I used to fight with the conductor also, because ticket நான் என் சன்னுக்கு எடுக்கிறேன், 8 years சன்னுக்கு நான் full ticket எடுக்கிறேன். ஓகேங்களா, ஃபுல் டிக்கெட் எடுத்துட்டு நான் சீட்ல அவனை உட்கார வச்சிருக்கேன் அப்படின்னா, ஸோ சம்டைம் இது ஆக்சுவலா நடந்திருக்கு. தட் கண்டக்டர், ஏமா இந்த சின்ன பையனுக்கு இவ்வளவு சீட் வச்சிருக்கீங்க, யூ ஜஸ்ட் அட்ஜஸ்ட், பீப்புள் ஆர் ஸ்டாண்டிங், நோ யூ கேன் மேக் தெம் டு சிட் அப்படின்னு கேட்டாரு. சி இஃப் ஐ லைக், ஐ கேன் ஹெல்ப் த பீப்புள். நான் வந்து கொடுக்கலாம், ஓகே நீங்க உட்காருங்க அப்படின்னு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சொல்லலாம். when I don't feel comfortable, I'm paying a money, right? என் பையனுக்கு ஃபுல் டிக்கெட் எடுத்துக்கிறேன்னா, that seat is for him. I used to fight with a particular person. Okay, so like this, I didn't tell you to fight, but we should know what are the rights we have. We can fight for our rights. That is very much important. First one, consumer must exercise our right. Next one, caution consumers. What is called cautious consumer? We always must be very cautious in all the things. We should not believe all the words given by the seller. அதுதான் நான் அடிக்கடி சொல்றது உண்டு. ஸோ ஆனியன் எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒரு கடையில 1 kg 40 rupees, 1 kg 50 rupees. அதே என்ன பண்ணீங்கன்னா சில பேர் இந்த ஆட்டோல சொல்லிட்டு போவாங்க, 4 kgs of onion only 100 rupees சொல்லுவாங்க. ஸோ பீப்புள் will be rushing and near the auto. அங்க will you get a choice to choose the onion? உங்களை எடுக்க விடுவாங்களா ஒவ்வொரு ஆனியனா? நோ, they will give us a அப்படியே ஃபுல்லா தூக்கி போட்டுவாங்க. once you get all the onion, 5 kg onion 100 rupees வாங்கிட்டு வந்து வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா மேக்சிமம் ஒரு 5 to 10 ஆனியன்ஸ் வேஸ்டா தான் போயிருக்கும். புரியுதுங்களா? So we have to be very cautious whenever we buy a product. Even pomegranate ஒரு குவாலிட்டி pomegranate போனீங்கன்னா, pomegranate வந்து நீங்க ஒரு 20 days கூட வச்சு யூஸ் பண்ணலாம். சம்டைம் ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா. அதே மாதிரி pomegranate வெளியில நீங்க ட்ரையா விட்டீங்கன்னா மேலதான் ட்ரை ஆயிடும், ஆனா உள்ள நல்லா இருக்கும். pomegranate ஒரு நல்ல குவாலிட்டி pomegranate தான். நீங்க pomegranate ஒரு 200 300 அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஓகே, again is going to complete now. 10 minutesல முடியும். So okay, let me complete this class because again and again I don't want to create a link. இது முடிஞ்சிச்சுன்னா next class when I get a time I will come and take a class. Tomorrow I'm going to take a class for the LSM students. 1 o'clock to 4:34, around 1 to 4 I will be taking class for LSM, and the next day I'm going to take for LSEM. Those who are interested, either you are a general or whatever may be the stream, you can come and attend the class if you are interested. Okay, for LSM that is compulsory. The next day for LSEM is compulsory. Maybe for general I will get a approval from Rajini ma'am. Then I will be taking class either on Wednesday or Thursday. Okay, everyone please do attend the class. I will complete all the things. So what I'm trying to say, we have to be very conscious. அந்த மாதுளம்பழம் சொன்னேன் இல்லையா, சில பேர் பாத்தீங்கன்னா கூறு கட்டி விற்பாங்க. மாதுளம்பழம் 100 ரூபா தான். அதே மாதுளம்பழம் if you go to the some reputed shop in this, they will give you for 300. So நீங்க அதை செக் பண்ண கையை வச்சீங்கன்னா உங்களை செக் பண்ண விட மாட்டாங்க. மேடம் கையெல்லாம் வைக்காதமா, இந்தாமா இந்த கூறு வேணா எடுத்துக்கோ, இது எடுத்துக்கோன்னு சொல்லுவாங்க. ஒன்ஸ் வீட்டுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஆயிடும். புரியுதுங்களா? So we must be very cautious. We should not believe all the words whatever is given by the seller. Okay, next, consumer must be quality conscious. We always must be quality conscious. ஒரு அம்ப்ரெல்லா வாங்குறோம்னா ISI மார்க்ல இருக்கா, மான் மார்க்கோட இருக்கா, அது மாதிரி பார்க்கணும். ஸ்டாண்டர்ட்ல இருக்கா அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஒரு பிளாஸ்க் வாங்குறோம் அப்படின்னா we know very well which company will sustain a hot and cold for a long time. So we should not compromise on the quality. Sometimes people will be not having a money, அதனால எங்களால குவாலிட்டியா வாங்க முடியல, நாங்க இந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு போறோம்னா அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் அந்த ப்ராடக்ட் வந்து உங்களுக்கு சஸ்டெயின் ஆகும். இப்போ சோனி டிவி வாங்குறதுக்கும்
டிசிஎல் டிவி வாங்குறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, புரியுதுங்களா? கோனிகா டிவி வாங்குறதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. இப்போ 32 இன்ச்சு இப்போ சோனி டிவி வந்து உங்களுக்கு ஒரு நீங்க 30,000 பே பண்றீங்கன்னா, அதே டிசிஎல் டிவியை நீங்க 15,000 வாங்கிடுவீங்கன்னா, அந்த கிளாரிட்டி, அந்த பிக்சல், அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாமே டிஃபர் ஆகும் குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி. ஸோ வி ஹாவ் டு பி வெரி கான்ஷியஸ் ஃபார் வாட் ப்ராடக்ட் வி ஆர் பேயிங் ஃபார் அண்ட் வாட் பிராண்ட் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார். நெக்ஸ்ட், இன்சிஸ்ட் தி கேஷ் மெமோ. ஆல்வேஸ் வி ஹாவ் டு கெட் அ ரெசிப்ட். ப்ளீஸ் கீப் இட் ரிமெம்பர். எங்க போனாலும் கேஷ் மெமோ வாங்குங்க. ஒரு மேபி ஒரு இப்பெல்லாம் 10 ரூபா 15 ரூபா காஃபி வாங்கினா கூட கேஷ் ரெசிப்ட் தராங்க. ஏன்னா நீ காஃபி குடிச்சிட்ட, உனக்கு ஏதோ ஆயிடுச்சு, எங்க போவீங்க? யார்கிட்ட போய் நீங்க கிளைம் பண்ணுவீங்க? unless otherwise you have a bill. So always please insist everyone in your family to get a receipt. Nothing wrong in this. ஒரு மெடிக்கல்ல போய் ஒரு 10 rupees பல்லு வலிக்குன்னு சொல்லிட்டு சில பேர் நேரத்துல என்ன பண்ணுவாங்க, ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போக மாட்டாங்க, மெடிக்கல் ஷாப்ல போய் ஏதோ டேப்லெட் வாங்குறீங்க, ஏதோ டேப்லெட் வாங்கி சாப்பிட்டுட்டீங்க, you didn't get a bill also. If anything happens, if you go and ask the particular சார், நீங்க கொடுத்த டேப்லெட் சாப்பிட்டா எனக்கு ஆயிடுச்சு, அலர்ஜி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, நீங்க இந்த கடையில வாங்கவே இல்லைன்னு சொன்னா என்ன பண்ண முடியும்? You will be not having any proof. கேமரா அவங்க போட்டு காட்ட போறாங்களா கேமராவை? இல்ல. So we have to be very careful. Always insist the particular seller to give you the cash memo. Then filing a complaint for the redressal of genuine grievances. Sometime if the genuine grievances, கண்டிப்பா நீங்க இதுக்கு கேஸ் ஃபைல் பண்ணி தான் வாங்கணும், காம்பன்சேஷன் வாங்கணும்னா definitely you can file a case. ஓகேவா? That you no need to get a hesitance for that. Definitely you can file a case against that. Could you able to understand this consumer responsibility, everyone? Yes, ma'am. Next, some of the relief. These are the some of the relief. Actually, for one question I have doubt. In classification of business organization, one topic is there, coming topic will be there. Yeah. That what are the topics, what are the types we have to explain? That is limited liability, private company, that private company, it is there ma. Wait, yeah, நாளைக்கு உங்களுக்கு law exam ah? நாளைக்கு law exam ah உங்களுக்கு? Yes ma'am. That 10 mark question. Actually for this you have to write this one ma. இங்க இருக்கு பாருங்க, sole proprietorship எல்லாமே இருக்கும். Yeah, okay ma'am. Okay, இங்க இருக்கு உங்களுக்கு, இந்த இருக்கு பாருங்க, இதுதான் form of business organization. This is the answer for that. Categorization of business organization, form of business organization. This is the answer for that. Sole proprietor yes, and exactly. partnership, This is the liability, answer. private. Yeah, okay ma'am. This is the answer. Fine ma'am. I have the notes ma'am. Yeah, I prepared everything for all the things notes is given. General A, B, C, don't worry. I am going to take a special class for you either on Wednesday or Thursday. Okay. So for all the class, I will be taking class. BA students, நீங்க எங்கெல்லாம் நீங்க நினைக்கிறீங்களோ மதியானம்னா நான் கிளாஸ் நடக்கும், எந்த ஃப்ளோர்ல மட்டும் கேட்டுக்கோங்க, வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க if you are interested, if you have a free time. Okay. So let me complete with this one main topic. Okay. These are the relief. So what are the relief is available to the consumer and pathina? Removal of the defect from the goods. For example, or goods goods is not in a proper condition, in the sense they will remove the defects and they will do repair, they will give back to you. Let it product replace panni kodupanga, or else you can get a refund. Illa in thave illa neenga money kudunga solli you can get a refund, or else you can compensation for the loss or injury occurred. Edo saapte, if anything happens to you, you paid amount for any kind of hospital expenses, in the sense you can get a claim from them. And removal of deficiency in the service. Hospital clean illa adukkaga neenga edavadhu rise up pandringna, you can ask them to clean the particular service, you can utilize it. And stopping the sale of hazardous goods, even you can ask the particular seller to not to sell the goods in the future. Okay, idama idala the basic 5 marks rights இருக்கு. இதுதான் important question. Redressal agency, consumer protection act ல ரொம்ப important one is redressal agency. இதுல ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க. There are 3 forums: district forum, state commission, national commission. Simple concept தான். What is called district forum na, whenever you buy a product, if the cost of the product is less than the 20 lakhs, do understand? If the cost of the product is less than the 20 lakhs, if any kind of a problem is faced with that kind of a product, then you have to approach district forum. புரியுதா இல்லையா? For example, நான் ஒரு கார் வாங்குறேன், அந்த காரோட காஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒரு 18 lakhs.
அந்த கார் வாங்கி அந்த கார் is not as per the standard, because of that I met an accident. Okay, so where I can approach, I need to approach district forum. Could you able to understand? Based on the cost of the product what you buy. இல்ல ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் போறீங்க, ஹாஸ்பிட்டல்ல ஏதோ ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் எடுக்கிறீங்க, அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு ஆல்மோஸ்ட் நீங்க ஸ்பெண்ட் பண்ணது ஒரு 25 lakhs ஆயிடுச்சு. So which is exceeds the 20 lakhs. So now where will you go and approach? You will go approach the state commission. So what is the concept in the sense? If the cost of the goods is below the 20 lakhs, previously it was 5 lakhs, then it has extended to the 20 lakhs. If the cost of the product or what you consumed is less than the 20 lakhs, if any kind of a compensation to be made, or if any kind of a compliance you met, you can approach the district forum. Could you able to understand? So the aggrieved party is not satisfied with the judgment given by the district forum. Judgment கொடுத்துட்டாங்க. That judgment is not favorable to you in the sense what you can do. Again, you can do the appeal. மேல்முறையீடு சொல்லுவாங்க இல்லையா? You can do the appeal on the state forum. Okay, after depositing a 25,000 or 50% of the penalty of the amount. Okay, so அதுல என்னென்னலாம் பண்ணுவாங்கன்றது procedures இங்க இருக்கு. Just go through. I will take a class in elaborately in direct classroomல இத பத்தி elaborate எடுக்கிறேன். இப்ப ஷார்ட்டா சொல்லிறேன். மேம் மேம் வெனஸ்டே தர்ஸ்டே ஜெனரலுக்கு எடுக்கிறதா சொல்லியிருக்கீங்க இல்லையா ஸ்பெஷல் கிளாஸ்? ஆமா, அது ஈவினிங் இதே மாதிரி ஆன்லைன்ல எடுக்க முடியுமா மேம்? ஏன்னா எக்ஸாம் இருக்கனால படிக்கிறதுக்கு டைம் வேணும் மேம் எங்களுக்கு. நான் உங்க கன்வீனியன்ட்க்கு ஏத்த மாதிரி தான் எடுப்பேன். You don't worry. ஓகே மேம். ஓகே, உங்களுக்கு கன்வீனியன்ட் எப்படியோ நான் அதுக்கு ஏத்த மாதிரி தான் எடுப்பேன். உங்களுக்கு ஆன்லைன்ல வேணா Okay, ஆன்லைன், ma'am. ஆஃப்லைன்ல ஆஃப்லைன், மேம் கிட்ட கேட்டு நான் என்ன வேணுமோ எடுப்பேன். ஓகே மேம். தேங்க் யூ மேம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஸ்டேட் கமிஷன். பாத்தீங்கன்னா ஸ்டேட் கமிஷனுக்கு வந்து என்னன்னா, இஃப் த ப்ராடக்ட் காஸ்ட் இஸ் 20 lakhs to 1 crore. நான் ஒரு BMW கார் வாங்கியிருக்கேன், அது அரௌண்ட் 50 lakhs. இது க்ளோஸ் ஆக போறது மீட்டிங். ஸோ க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா லெட் பி கம்ப்ளீட். ஓகே, so the cost of the product is around 50 lakhs in the, if anything happens to the particular product, I can approach the state commission. So if the product cost is more than the 1 crore, then I can appeal for the national commission. Do you understand the concept? Yes, ma'am. Concept புரியுதா? சிம்பிள் தான். 20 lakhsக்கு கீழ இருந்தா district forum அப்ரோச் பண்ணணும். district forum கொடுத்த டிசிஷன் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனா இல்லனா, you can do the appeal on the state commission. புரியுதுங்களா? Similarly, if the cost of the product is 20 lakhs to 1 crore, if anything damages you face, or if any kind of a problem you face with certain things in the sense, then you can approach the state forum. If the state forum decision is not favorable to you, you can approach to the national commission. National commission la, if the cost of the product is more than 1 crore, you can file a complaint over there. If anything is the judgment is given